kwari ukuri gukomoka ku muremyi wabo uhoraho yabakuye ku ibicumuro byabo anabatunganiriza ubuzima bwabo. Allahu akbar. Bonisi zibiri kwemeye ibyo Muhammad yazaniye. Pedaya ashasoma gatatu 74 ngo izina ryose ngo izina ngo ryasewa Ibrahimu ngo ni Azari muri Qur'ani ngo muga muri Bibiliya ngo ni Tera sawa nyimba biruko umuntu yitwa ngaha ico ni gigisi. Urakoze cyane mwana kandi kwibwirira ikirundi urakoze cyane. Aho umuntu yitwa mu gifaransa hari Jezi, hari Jesus, hari Yesu, hari Yezu. Bisobora gatari izina rimwe ni rimwe. Ico ni kibazo cy'ururimi. Ariko rero barakomya amashi. Ariko rero mbega Qur'ani niyo yahinduye cyane Bibiliya niyo yahinduye amazina. Twerekane nitwerekane. Erekana babihinduye. Bibiliya yerikosora. Bibiliya yerikosora iravuga. Abahinduye amazina turaba baribo. Muce musoma mukome indurire mukome n'amashi. Abahinduye izina rya se Ibrahimu. Nimundabe. Ikosora. Amakosa twasanze muri Bibiliya yera. Bibiliya ngo ari yuzuye amakosa gusa. Ngo hanyuma twarayakosoye. Waislamu takibi. Harimo amazina menshi y'abantu n'amazina menshi y'ahantu. Harimo amazina menshi y'iki y'abantu Ibrahimu gute n'ahantu bari kureba kuri kosora barabihinduye. Ubisomye muri Qur'ani muri Bibiliya muri inde. This is the Bible. Option wari Qur'ani yahinduye amazina cyane ni Bibiliya urambonye uragapu achasoma Yohana 13:5 mumbirize rero uyu mutamba namukunze 13:5 Yohana achavuga yuko ngaha aba mu gutawaza ngo cyangwa mu gukaraba ngo batawaza bagiye kugira gute ngo kugingaburo yera. Inyandiko ivuga yuko mu gutawaza Yesu yabigije gutawaza mu mutwe amaboko n'amaguru. Ubu rero ngo agiye kurya ngo ngaburo yera washatawaza ku maguru. Sinzi kurisha amaguru wewe barisha ibirenge urisha amaguru ega barakazi muze emuta zarapanyi. Iyo ngaburo yera acharanga kuvuga ukuntu bayikora Ezekiel 12 ubu naje mu migani. Iyo ngaburo yera iyo rasi yari karaturatira umviriza ukuntu bayikora 4:12 Ezekiel jewe iyo ngaburo yera nuko nayo nori naje nayo norya Ezekiel 4:12 igendere haravuga uzokwama ubirya. Rero ngo iyo ngaburo yera ngo uzokwama nguyirya. Iyi ni Bibiliya. Uzokwama ubirya udusima twashayiri musanga batubumva bumve ngo umubiri wa Kristo ndabeshe yego bandanya kandi uzokwama uducaniriza amavyi y'abantu. Umbiyorasiyosha muta umbiyorasiyo mukomeze iryo niriyazwe n'umukama. Amen. Uguti dushimira Imana ko mundaba raba hasi mwese raba hasi uragapu. Acharaza mwarimu yego asoma igitabo cyitwa ngo Rishadul Muslim page 12-13 ngo hajya ngo ibyavugwa ngaha ngo uze koga ngo woga ngo eje ngo gusambana ngo cyangwa eje ngo kurongora tuba turiko turigishwa isuku mu gihe wejeje kwabira umugore wawe. Acavuga rero ngo kubagabo bagira gute ngo baba bagiranye ngo inyuma ko waza ugatobora abami ba mbere 14:24 abami ba mbere 14:24 abo bantu baba babikoze n'abakristo s'abisilamu. Abami ba mbere 12 umurongo wa 24 rukanga 24 mwarimu nahageze kera haravuga uku niko Uhoraho agize yego uku niko Uhoraho agize abami ba mbere 12 14 abo bantu baba ibyo bintu biterasoni n'abakristo n'abasilamu baza baribo haravuga mbere muri ico gihugu hari n'abagabo bendana. Ubisomye muri Bibiliya muri Bibiliya ni yabaki Bibiliya y'abakristo subiramwo mbere muri ico gihugu cy'Abanyisirayeli sivyo yego bagira ngo Abanyisirayeli bo mu mpwemu muri ico gihugu cya Isirayeli barmyiki mbere muri ico gihugu hariyo n'abagabo bendana ariko kwa muze ugasanga barutundaraye
iryo niriyazwe n'umukama mutasa abasilamu ni mwebwe ntubikate we ntubikate agiye kubikata muce mubifata neza bikase nawe acaraza yego wakoze cyane acavuga ngo Ibrahimu ngo suwaba ngo nuwacu wavuze ukuri nivyo none witandukanije na Ibrahimu ni iki kabiri 130 Qur'an kabiri 130 kabiri 130 Qur'an aravuga muta wakoze ninde tuza wewe nyimba Ibrahimu atari wari wiwacu umviriza rero ubwenge bwawe aho bugarukira naho bugera ntuzosubira gusinata kuri Ibrahimu twagiye mwarimu ninde kwitandukana n'idini rya Ibrahimu uwo muntu yo kwitandukanya n'idini rya Ibrahimu kiretse bariki abantu bibijuju kiretse ko ari birofa mu abantu bibijuju takbir Allahu akbar abantu bitandukanya n'idini rya Ibrahimu ngo nibiki ibijuju urakoze cyane uyu mutama gatatu 6 aho nyene kangahe gatatu 6 aho nyene Qur'an aha nyene gatatu 6 mwarimu twebwe rero mutama ntidushaka kuba nkuko oya nda tuzoguma kuri Ibrahimu impamvu tuzomuguma ko ndaje itandatu riri haravuga Ibrahimu ntiyigeze aba umuyahudi Ibrahimu ntiyigeze aba umukiriso takbir ahubwo yari umwisilamu takbir Allahu akbar wakoze subi wanyu nyene impamvu yari umwisilamu ni ihe rero ntore ya Biblia ifite amaherezo Biblia amaherezo 17 maherezo 9 maherezo Biblia ya maherezo y'igiswahili ngahira igiswahili ndayifise irukanga 17 insobanuro y'umurongo irukanga shamwana 17 pedaya mwarimu irukanga oya nahageze kera urakoze cyane 17 ikirundi ngahira hari ikinyarwanda yasomye ikinyarwanda nawe somye ikinyarwanda ngahira hari ikinyarwanda ngahira hari oya wewe ntagatifu urabandanya twe turayirondera urabandanya nayitoye ego 19 maherezo 19 changamuka baba na changamuka irukangasha haravuga 19 kubasoma n'abandika haravuga wiki mwarimu azagenywe cyangwa azasiramugwe uyari Ibrahimu kugenywa gusiramugwa nugukata agashishwa kuruko rw'umubiri gabo w'umuhungu gukata handi mutarika imbere ico gihe amahanga menshi yakurikiza uwo muhango abantu bakatwa ico gihe mu banyisirayeli bakurikiza ico cagezwe mbese nubu abayisilamu niko babikora bisomye murinde muri Bibiliya ntagatifu abaki ya Eklezia Gatolika ngo abasilamu bazogira gute abayisilamu barasiramurwa bisomye muri Qur'ani muri Bibiliya bayibongi n'umusaraba uriko umurongo nyene wa Ibrahimu muzehe awosagana kwa ntuze rukiriko mutaba acha so 2039 Matayo acha so 2039 Matayo igifaransa ni nyandiko jeje nabizana ncaza ni nyandiko ihenya zavuga ngo akatanyandiki hano nta kintu nza kuba kitari mu nyandiko kandi mutamuka butararukurako we nukwicwa uzoca wicwa acaraza soma mukore mwaminifu 42 ngo ngo tugiye kubama ngo twubamwe ngo satani ngo acaza kugira gute ngo kutupuriza navyo yavuze yase kumarira anda muri ndiye aza kuzayihamarire ngo acaza ngo kutuvugisha turiko ngo twubamwe aze kuzamarira igihadiri mwarimu rindira batuze wewe batuze pedai nyimba satani aza kutuvuruga bisobore ko satani atwanye isengesho ryacu kubera ko satani agwanya abo yanka 3:3 Ezekiel impamvu rero twubamye haba hacabiki Ezekiel 3:3 Ezekiel 3:3 kubasoma mwarimu nabandika urambye imyotsi isigaye hiyo haravuga 3:3 haravuga ncamva hasi nja mu kiyaya mbona ubwiza bw'Uhoraho buhagaraye bumeze nk'ubwiza naboneye kuri kuruzi Kebari maze nikubita hasi nubamye Ezekiel ngo acaye kubita hasi yubamye nuko mpwemu amaze kubama ngo mpwemu anyinjiramwo takbir Allahu akbar mpwemu yera bunga cagira gute acamwinjiramwo acaraza ngo Yesu yagiye ngo yagize gute ngo yarapfukamye ngo yarapfukamye
no mu gifaransa yabeshe ngo bavuze ko yafukamye. Subiramo iyo nyandiko. Matthieu 26:39. La Bible nous dit et c'est un peu avancé. Il se prosterna. Il se prosterna la face contre la terre. Tuza. Yavuze ngo azindimi muta uzutubwire. La face contre la terre. Contre la terre. Mu Kirundi bisobanura ngo ikinyi batari kubambika uranga hasi. Ucuvuga ko ari gufukama. Ucuzutubwire ko ari gufukama. Ndagutegereye ngaha uze nabi nkume ninde. Acaraza gwikigabane cy'amajini bakiri muri Qur'ani gwivyo ngo nawo byemera wewe. Matayo 13:23 Petero yiswe shetani. Nta gitabo cha Petero muri Bibiliya kiriyo. Ni kiriyo. Ni kiriyo. Yuda yiswe satani. Nta gitabo cha Yuda kirimo. Dusome Yuda rimwe Nyarukanga. Yuda rimwe. Mwari mukubasoma nabandika. Rimwe. Yuda rimwe. Indwi. Yuda rimwe. Haravuga Nyaruka. Yuda rimwe haravuga. Umvizi byacandika ko shetani wawo ndi yiswe shetani na Yesu. Kandi nabantu bisodomu ni Gomora. Boni bisagara byari bihereranye. Umvizi bya satani. Naho kuko bitanze bakiha ubusambanyi nk'abandi. Niki bakiha ubusambanyi nk'abandi. Niki nukwendana. Iryo niriyazwe na satani. Riri muri Bibiliya yera. Nuzosubira mu tabaguza ibintu ngaha. Uje nabi usubira inyuma n'amaguru. Mwarimu twagiye. Yaciyaza ya ngo dusenga ngo iki? Ngo dusenga ngo amakaburi. Umuyisilamu asenga amakaburi uwo nuwo mu muriro wa Gehenomu. Umuyisilamu asenga imva n'amakaburi uwo nuwo mu muriro. Ahubwo ni bande bazisenga? Ekleziya y'abatumwa page ya 368 Rukanga. Ekleziya y'abatumwa amajana 368 Rukangiraho agatabo kagomba gutukura akwenyene turasasosani witi Ekleziya y'abatumwa page ya kangahe turasasosani witi Rukanga mwarimu turahejeje nahageze page ya turasasosani witi nahageze mwarimu kungoma y'umwami Constantino abakristo barubase igisengero citwa ica Petero mweranda ico kirazwi kiriroma hagati y'ugo rushengero hari mwiki ugo rusengero rwa Petero mweranda haboneka mwimva irimwe amagufa inarirahi y'umutumwa Petero bamurushengero barimva yande ya Petero yuzuyemo amagufa ni bande basengera ku magufa y'umuntu abakristo wakoze umviriza rero acaraza gw'ibyihebe siko yavuze gahemwe yavuze ngo ibyihebe kuva 3:14 ngo biri kuvayo 3:14 manza 3:14 avuze ngo ibyihebe ngo bigira gute biricana sibyo yego abemera isabato mukiriza abaruka ku isabato kiriza murababona nimuminduke 3:14 kuvayo haravuga uti nuko muze muziririza isabato kuko ari yera kuri mwebwe umuntu wese azoyizirura ntazabure kwicwa ntazabure kwicwa ibyihebe bya mbere n'abaki abasabato mutubwiye ko ibikorwa rusange ibikorwa by'iterambere tubikora ku isabato muzotwicaje muzotureka twigire mwarimu ego acaraza umusomyi wakoze ucuranwa ributsinya niko ivuga yuko ngo twebwe idini ryacu ngo ni iry'abarozi sibyo ni ntagondwa ndakubwiye nti nyimba ndaje kunagondwa nyimba twebwe turi abarozi ndasubiyemwo umuntu aroga akizera ibindi bitandukanye uwo nuwo mu muriro ahubwo abarozi ni bande paja 90 ucana ushirikina paja 90 haravuga nabi ibintu byose yavuze lakini pia kandi ushirikina ububangikanyamana tuzi ushirikina ababangikanyamana saba Kristo n'abakristo bandanya n'uburozi na uchawi umeonekana katika makanisa uburozi ngo bwabonetse mu mashengero bandanya uko guma viongozi viongozi wa makanisa abapasitori bayoboye amashengero wengi wao muri benshi nkurya mutama wachawi mutamurya n'umurozi ruhabwa wa mbere nimero 1 bandanya wengi wao ni wachawi zanuko guma na wakristo wengine abandi bakristo bato
mazindiko, wamejitafutia kinga na mazindiko, arondengu ibiheko bagendeza ngaha ili wasiguswe na imani na ushirikina. Kubera ngo kugira ngo burya burozi bwa pastori bumufate. Umvisa ari shehe, umvisa ari shehe ngaho, mutamvisa ari shehe cyari pastori. Ishura zatanguye, acaraza mwarimu, yego acaraza aravuga ati ngo turabarozi kandi ngo turi intagondo. Muta intagondwa baragihejeje ni myinshi, na nabihejeje bwa nubwo se nabumaze. Intagondwa ni bande? Twibarize Musenyeri, igitabo cyita Eklezia yacu imaze imyaka 100. Musenyeri intagondwa ni bande? Musenyeri atubwira muri Eklezia yacu imaze imyaka 100. Asya amasegonda ati mu ijoro rya 18 gitugutu umwaka wa 1965 urahumva abakristo b'intagondwa abakristo b'intagondwa barimo Antoni Serukwavu abarimo shehe barimo Antoni Serukwavu yararongoye ikijandarume hamwe na Gervasi Nyangoma tuza ku kijandarume ngo shakira ngo nande n'intagondwa yitwa Antoni Serukwavu. Umvisa ni Boko Haram urakoze nta Boko Haram urumvisa harya inalla Rasulullah kuvuga bigenda mwarimu uragejeje umutima wabaye hano nukutiranya cyane igira muju hanyuma hangomba ndaharebere ukubabikurayo takia Mungu mwenye kitu aha chaka ndebe ngacho ndaza kuvuga mu ntama umwanya ni kwa ikinamico yafashe ibitabo by'abasenyeri n'abapadiri ni wamenye uba turi bo twebwe wagwanye n'abutazi wakita haleluya nabonye tuvuge mugabo abamico babagorozi bakora umurimo w'ivugurura. Bibiliya twemera ifise ibitabo 66 ukaba wapfe kuzungetesha ikanzu mwa utatu umunsi boneri karazundagiza ikanzu yafashe iby'abapadiri n'abasenyeri twe batubonye baraguhenze bo reka muri uno mwanya duhe kaze bamugorore bamwumvise ngo n'abagorozi tugomba tukugorore. Yasomye twegere turabasenyera Bibiliya ntabwo usaba umurongo ngo uvuture turagukurikirana kugeza ku kaburungu. Yasomye ahantu mu Abami ba mbere 14:24 haranditse mbere muri ico gihugu kabisa mbere muri ico gihugu hari n'abagabo bendana sawa kandi bakora ibizira byose abanyamahanga bakora abo Uhoraho yirukanye imbere y'Abisirayeli. Abisirayeli ntibabirukana ariko Imana yacu yagenze ute irabirukana. Natwe turabirukanye abantu bakora nk'ibyo habi Uganda turabirukanye. Reka tugende rero ikingorane y'Abisirayeli bafise n'imwe bariko bahumuriza abigishwa babo kandi mu by'ukuri byagaragaye ko aho bariko baje ari mu mahonero. Reka tubaze Korowani no Korowani Abisiramu ko bariho nibapfa bazoza he? Korowani 20 yari yute? Korowani 23 umurongo wa 35 handitse gute? Haranditse mwarimu egome harabaza ngo je anakuahidini ya kwamba mutakapokufa na mkawa udongo na mifupa kuwa mutatolewa au mutafufuliwa uko nimwapfa mukaba amagufa n'ivu ngo muzozuka n'ikibazo bandije bapeko hayawi yatoya hayo mnayoambiwa ibyo mubwirwa sibyo. Hakuna maisha mengine, hakundi buzima buhari ila maisha yetu ya haya ya dunia. Nta bundi buzima buhari n'ubwa kwisi gusa. Tunakufa kuna kuishi, turapfa tukongera tukabaho. Basi wala sisi si wenye kufufuliwa. Rero ntituzozuka bajya muri bazozuka bazohera mu kuzimu niyenga abo bantu. None twebwe twaho bizogenda bite? Soma Yohana 6:5-4 tubereke tubarangize. Yohana 6:5 handitse gute? umurongo w'5 na
egome ni 54 urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje n'amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Amina. Batemeye kujya umubiri wande wa Kristo n'amaraso yande ya Yesu uyavuze mu ntato y'igakugera yego isoje bugi ngaha niko yavuze turabisiramu batazozuka nabo nyene bemeye kujya umubiri wande wa Yesu ejo ni kumanuka ku mazi ujya mugabo yari ko nadutuka ngo pete subira bwana muri Korani 204 uhansomere neza abisilamu bavuga ko arabaki 204 handitse ati Korani y'abayisilamu nyene 204 ati avuga gute musobanuro waislamu walikuwa wakati mwengine wakiambiana mtume yaani kuwa ukituchunga kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake kwani sisi ni wajinga dini ngo ni waturinda nkuko umuragizi arinda ibikoko cyangwa intama ziwe ndasubiramwo baravuze ngo kwani sisi ni wajinga twebwe abisilamu turabapumbavu Umbira Waislamu walikuwa wakati mwingine wakimwambia mtume Waislamu aliye bakunda kubwira Muhammad gutya bamubwira mucara bungo bamubwira mucara raina yaani kuwa tulisobanura ngo ukituchunga kama mchungaji mzuri niwe turagira nk'umwungere mwiza achunga wanyama wake turagira ibitungwa byiwe kandi sisi ni wajinga ukuri turi ibicucu nibazi ibyo bija eka babimenya gute nawe katigere mbere rero turashaka bano bantu bajya ntibagira n'ubayoboye ntibagira n'iyo baja oya gusenga ngaho ndayingingagira hano ngaho turashaka hano hantu dufashanye neza muri kano kanya gasigaye ngaho turashaka dufashanye hano twebwe dufise amategeko y'Imana cumi byagezwe bitiyoye kandi iyo niyo nzira Yesu ashimwe amen niyo ki hari ubwami baho gutambiza amategeko na leta yacu ifise amategeko ngaho bafise Bibiliya rero batizingure igice cyo kuva 20 were ku murongo wa mbere kugira ngo turabe aya abantu bavango bafise iyo bari kubajya bayobowe n'ibihe byagezwe cy'umbu bwami barimo wewe turasoma bwami yego igitabo cy'abayisilamu cyitwa mu kweli mwaminifu volume ya 3 n'iya 4 igitabo cy'abayisilamu volume ya 3 n'iya 4 urupapuro rwa 62 handitse amabwirizwa 10 y'abayisilamu mwari bwayumve ibwirizwa rya mbere haranditse ngo mambo 10 yanayokamilisha Uislamu amabwirizwa 10 akamilisha Uislamu atuma Uislamu aguzuye irya mbere bandetse mu nzobere muri Bibiliya mumbire abita amabwirizwa 10 y'Imana irya mbere bivuga ngo iki Imana mu Islamu naho irya mbere kukata amasharubu kumwa ubwanwa bwo ku matama Yesu ashimwe birahuye na Bibiliya biranyuranye irya kabiri ntukibazire iki abisilamu na irya kabiri ngo irya kabiri kuziweka kutozinyoa ndevu kutamwa ubwanwa ni irya kabiri haleluya igituma batamwa ubwanwa ariko hari n'abahungu yego hari n'abahungu
nibwo yiberamwo rero niyo mpamvu bamwe babonye uwo murongo barabumwa abandi batarahabona nabo ntibagira bate ntibabumwa irya kabiri irya gatatu muri bibiliya irya gatatu rivuga ngo iki irya bisilamu ryo rivuga ngo irya gatatu kupiganizwa kwiyugumura iyo ni irya gatatu mu bisilamu kwiyugumura wiyugumuye ubu abari bizwa rya kangahe irya gatatu irya kane mu makristo muri bibiliya irya kane rivuga ngo iki mu Waislamu irya kane rivuga ngo kusafisha ndani ya pua kwa maji koza mu ntoboro z'amazuru koza mu ntoboro z'amazuru ukoresheje amazi aruru wa marijani ivuga ngo buri mwisilamu ndonere iyo paje buri mwisilamu yabyutse mu gatondo ngo azohore yoza mu mazuru ngo kuko buri ngo satani aba yaraye mu mazuru yiwe niyo mpamvu haranditse ngo amesimulia Abu Huraira mtume alisema Muhammad yavuze ati mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini buri mumwe muri mwese yabyutse mu gatondo basi atawadhe na apandishe maji puani azokwitawaze yongera aduze amazi mu mazuru apenge mara tatu ayapfume inshuro zitatu siko mahoro mubona bagiraga yemwe kwa sababu hinge imamoko niyahe tubwire kwa sababu kubera ko shetani alilala ndani ya tundu za pua yake kubera ko satani aba yaraye mu matoro y'amazuru yabo niyo mpamvu badabashyira amazi mu mazuru bakristo bijya mwe murabigira Yesu ko yagaje ibirenge abigishwa ariko bageranye na bijya Yesu yagaje ibirenge gusa yarabwiye ngo bate mu mazuru ivyo rero ni bariko baragoreka bagenda bakora ujya batahogeze satani ibiro bya gatanu mu Isilamu gukata kuca kwica inzara ukuvuga ngo satani amabwiriza teretse ngo satani irya gatanu muri bibiliya rivuga gute irya gatanu Waislamu twereka amabwiriza turi muri Korowani ariko noboneka gute hari ikigabane c'inzuki ariko bariya bari bamuhanuzi Yesaya nabo muhanuzi inzuki Yesu ashimwe amen ibwirizwa ry'indwi rya gatandatu mu bakristo rivuga ngo ntukagirene rya gatandatu ntukice ariko mu Bayisilamu rya gatandatu ngo koza mu ntoki mu myanya y'intoki kuosha baina ya vidole mu myanya y'intoki igindwi muri bibiliya rivuga ngo iki ariko Abayisilamu bavuga ngo igindwi kunyoa au kunyoa nywele za kwapani sobanura kwimosha ubwakwaha icy'umunani abakristo bibiliya ivuga ngo niryahe ntukibe Abisilamu iry'umunani rivuga ngo kunyoa nywele za mbeleni ibyo birateye isoni igicenda igicenda aliranditse ngo upungufu wa maji igicumi ya kumi kasema swahaba aliyelipokea kuwa ameisahau igicumi ngo baragibagiye iyo mana yibagira igicumi niyo kuri iyo imana yibagije amabwirizwa twayiyoboka ngo baragibagiye ngo lakini ngo bila shaka ni kutahiriwa ngo mugabo ngo byoba ari n'ukuse ngo bishoboka ko ari gushyira mu mihigo yacu ni gukekeranya ngo iyo mabwirizwa cumi y'abisilamu mwayumvise iyo dini yoshikana umuntu mu ijuru ikindi bariko bavuga hari bariko bavuga ngo utagiye mu bisilamu ngo azohomba ngo utagiye mu bisilamu azohomba dusomere Korowani kabiri bene igice cy'ikigayimwe kabiri 236 muri igice cy'iki Chinka y'ingore mu nka y'ingore kabiri umurongo w'136 yenda hari nyaruka ndahinga ngirwa ngaha mu nka y'ingore kabiri umurongo w'136 Aranditse sena ninyi Waislamu uga mu by'ukuri mw'Abisilamu waambie Mayahudi na Manaswara babwira Abayahudi n'Abakristo waambieni babwiye ngo tumemwamini Mwenyezi Mungu
nayo tuliyoteremshiwa twahishuriwe na yale yaliyoteremshiwa kwa Abrahamu n'ibyahishuriwe Abrahamu na Ismaili na Isaka na Yakobo na kizazi chake Yakobo n'urubyaro rwa Yakobo na waliopewa Musa na Isa na Musa na Yesu na pia yale waliopewa manabii wengine by'abahanuzi bahawe kutoka kwa Mola wao kuva ku Mana yao. Tofautishi baina yani tutake ngo duchagura muri bamwe murabo wote tunawaamini wote tunabemera sisi tumenyenyekea kwake mu by'ukuri twebwe turicisha no imbere yabo ngomba nandi kubakurikira yabo oya wewe abakurikira bakamonyo Yesu ashimwe ni 70 na 170 70 na rimwe. Yesu ashimwe amen. Reka dusome mu izina rya Korowani asoma mu izina rya Yesu. Oya Korowani nisoma mu izina rya Yesu ahubwo Bibiliya ni isomwa mu izina rya Yesu. Muri icyo gitabo twumvisemo amabwirizwa y'Imana hari isano nari koza twumvise bifitanye n'amabwirizwa 10 amabwirizwa y'Abisilamu n'amabwirizwa y'Imana hari isano bifitanye. Abisilamu hari amabwirizwa 10 basoma muri Korowani ntayo ahubwo ni aya ni mwumvise twabasomeye. Reka rero badusomere muri Korowani 7:770 Korowani 7:770 turasoma haranditse ngo 7:7 yego turasoma haranditse ngo na wale wanaokishika kitabu cha Mwenyezi Mungu subiramo na wale wanaokishika kitabu cha Mwenyezi Mungu kweli kweli abafite igitabo cy'Imana by'ukuri na wakasema na wakasema na mtume alituambia haya kuwa tutapotea baadhi yetu. Soma nta kibazo. Haranditse ati na mtume alituambia Mtume Muhammad ngo yatubwiye ngo kuwa tutapotea baadhi yetu kuwa tutapotea baadhi yetu muri twebwe bazorimbuka Abisilamu bari bazozimira tutafuata itikadi ya nyendo za watu wenye dini nyingine tuzokurikira abantu n'ingendo z'indi dini tuache itikadi za dini yetu watureke imyizerere y'idini yacu na njia yake iliyonyoka inzira yayo igororotse. Alisema haya mtume kwa baadhi hizi uone Muhammad yabivuze muri iyi mirongo tutafuata nyendo za wale waliokuwa kabla yenu tuzokurikira ingendo n'abadutanguriye babaye imbere yacu tutawafuata shubiri kwa shubiri tuzobakurikira intambwe ku ntambwe hatarawu wangeingia katika shimo la kenge basi na nyinyi mtaingia aho bagenda kucana ngo muzobakurikire. Iyo Korowani bivuze bazokurikira batanguye n'abakristo kuko Abayisilamu bajeje ubundi mu mwaka wa 1925 niho Muhammad yatanguye kubwiriza ubwisilamu kare hari abakristo. Niyo mpamvu Korowani ivuze ngo bazodukurikira naho twokwinjira hehe turi kumwe ko mutagira ikibazo rero kubera iki mutadukurikira kandi Korowani ivuze ngo kurikira babatanguriye mwebwe murabezwe buki. Yesu ashimwe amen. 625 nyuma ya Kristo niho Muhammad yatanguje ubwisilamu. Izindi aya zivuga 610 ariko babaza kubesha ngo bikuva kuri Adamu. Mutwereke niba Adamu ariwe yatanguje ubwisilamu mubisome muri Bibiliya. impamvu batadukurikira mwarimo reka ndayikubwire nuko bagomba kwigumira ngaha ijuru barariyose. Haranditse mu kweri mwaminifu volume ya mbere niya kabiri haranditse ijuru ryabo aho ririsobanura pepo ijuru ry'abaki y'Abayisilamu pepo ijuru ry'Abayisilamu iko chini riri munsi ya miguu maguru ya kina mama y'abakenyezi. Pepo ijuru ry'Abisilamu iko chini riri munsi ya miguu ya kina mama y'abakenyezi. Imyizerere y'iyo dini
umuyaga ni mbinguni mu Kiswahili nyacho pepo iyo pepo yanyu naho hagiye isomi bene dukeneye tubise Yesu wacu yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere imwe kwanda nta maganganiki meshi iyo abatariho banabibabwiye mwiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajyana ariko Muhammadi Korowani ivuga yuko atazi yapfa atazi niyaca n'abamukurikiye batazi ko bazogenda bate bazogenzwa tubasabira ngo mwizere Yesu kugira ngo muzohabwe ubugingo tujyane mu ijuru mugakurikira Muhammadi yo dini y'Ubwisilamu nayo izobashikana Imana ibumvishe mu izina rya Yesu amen. Wasomye mu gitabo cya Maisha ya Nabii Muhammad paja 31 avuga yuko ibisigo n'abisilamu ari cyo kimwe. Muri raha za peponi 141 handitse yuko ibisigo by'abisilamu bisenga. Ikibazo ni iki? Ikindi muri Korani 46:9 handitse yuko Muhammad yazaniye umugwi w'ibisigo byumviriza Korani biranezererwa bija kubwiriza bigenzi byabyo. Ikibazo rero tubaza ni iki? Bitewe nuko mwebwe muzinanye n'ibyo bisigo kuko nukuvuga ngo abisilamu ari ibisigo by'abisilamu n'abisilamu byose ngo birasengana biri kumwe nibadutandukaniriza muri rino teraniro ibisigo hamwe n'abisilamu b'abantu muri bariya barihajya batubwira ati iki cyari ko cyigisha cyari igisigo uyu ari ku ruhande ya umuntu n'uriya ya umuntu kuko handitse yuko ibisigo by'abisilamu bibaho byihanye bizi n'ubutumwa. Icya kabiri mwezwa gute ko mutagiye hepfo kuri Aburahamu na ba Mose ngo mwezwe bice mu maraso y'ibikoko cyane mwezwe n'amaraso ya Yesu iyo mukoze ibyaha mwabisilamu mwe icyaha mukibabarirwa mu izina ryande. Ibyo ni byo bibazo dufise. Ikindi hari ikindi cya gatatu Korowani 12:6 havuga yuko abapagani ba kera bari beza kurusha abisilamu bubu basenga imva ibisigo n'imizimu. Ikibazo ubu butumwa bwo gusenga imva murara ku kaburimba kuruka ku bitaro ibisigo mugasenga imizimu mwabuhawe nande? Ibibazo bitatu ibisigo kubisenga. Ikibazo hijya gatatu mwabihawe nande? Nirahera oya nirahera Yesu ashimwe. Turayimarira kugeza baduhagaritse dufise n'ibindi twabonye ko ibibazo bamwe mu byanditse mumanza kutunguruka mugasoma ibindi ibibazo n'ibyo murareba kwereka ibisigo byicaye noneho nawe gatugenda imbere rero musomere Korani igice cya 47:15 mwirute 47:15 Korani haranditse ati yegome mfano wa pepo atira mikro akarorero k'ijuru bakugara mfano wa pepo wari wahindiwe wacha Mungu akarorero k'ijuru ababubaha Imana basezeranye imo mito ya maji yasiyovunda imigezi y'amazi atigeze atakanovera na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake imigezi y'amazi itigeze itakanovera na mito n'inzuzi ya urevi wenye ladha ya wanywao inzuzi z'akabaregwe ya urevi n'inzuzi z'akabaregwe kandi ngo gafise akanovera abanywao ni kuvuga mu inzira ry'abisilamu kanyangiriyo umugore ngo rubejute uriyo ikanyangiriyo icyo bisome muri Korani ni Korani aho ngaho mu kigabane cyitwa Muhammad. Okay, Muhammad basi hao chini waliandika hivi mwalimu basi hao leo kuwasawasa na wale watakaoka motoni na kuweka maji waborera badabasa n'abantu bicaye mu muriro. Dusome kitabu mwigisha na kunyweshwa maji yachemkayo yatakayokata chango zao. Byukuri abantu niyo batari bagizeni ntibahazi imwijuru ryabo ngo hazoza bayinzoka. Ikindi ngo mwijuru ryabo ari Korani 52:29 ngo mwijuru ryabo ngo bazohabwa abagore
none ko muvise abagore aho bazoca basigara hegaye mw'abagore ntimwoza mukihana ntimwoza abagabo banyu bazohabwa abandi bagore b'amaso manini rero mwe mukamusigara hehe ngo bazohabwa abandi baki abagore b'amaso manini nk'ibikombe bafise amaso manini yiki 5 kangahe iminota yawe 15 uramusa baracukumira bahonyore we muhungu hanyuma weekend yavuze ngo nitubazi ngo bona abagorotsi murakoze icyandiko kibemeza ko mugemura abagorotsi mwabikuye he mwabyigishijwe n'abandi muraza aha rero namba mutabizi mwashikiriye abarimu babari karibu Ustaz Pedasi iminota 15 bahava bahaguruka bose katika Eguyo nawe bazuyo umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi umunani bungene mwese muhaguruke ngene mwese muhaguruke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzi impamvu magurukanye ibikatasi nk'ibi byose nuko hari ubucafu mutama yazize ngaha ndabwibagira kuba mbaze nze ndabwoze neza kugira cyo hagaruka nka 30 mbaze ndabuhereko imbere yuko inje kugira gute kwishira ikibazo ciwe ico kibazo nawe hagurutse ujya mwana yocishura ntico kibazo kubaza umwarimu ube hafi kugurura swagiye hari ikintu mutama yavuze imbere yuko arangiza ubwa mbere yavuze ati ngo Adamu ngo yaremwe imyaka 120 siko yavuze acagomba kwerekana yuko uyu Adamu wa muri Qur'ani cyangwa abayisilamu bizera ko yaremwe n'Imana atari ukuri mutamba nagomba ndakwigisha akakantu imyaka yo ngakwisi itandukanye niyo wiyumvira ko Imana yaremyemwo akarorero Zaburi 90 umurongo wa 4 Zaburi 90 umurongo wa 4 haravuga mutanga kugira shura ngaho wewe cyanga muze bahasi ubuzuti bana b'abantu musubireyo kuko imyaka igihumbi mu nyonga z'Uhoraho imeze nk'umunsi w'ejo uhise. Muranyumvira iyi nyandiko yaba yaramaze kuyisoma ntiyari kuvuga yuko Adamu yaremye imyaka 120 na 20 nenga bitaniye bemuze urahomvye mugorozi acaraza avuga ati ngo turi kudusoma mu bitabo by'abagatolika ngo cyangwa by'abapadiri ngo bobo ngo twabitiranije ngo sibo wakoze kumbe ntimuribo sawa yaba waruza makuru y'uwitwa Zwingiri na Ruteri iyo byaje biva gushika na wa mukecuru ya Jiwayiti akaza kubatizwa nabo yaba warubizi hanyuma Jiwayiti amaze gushinga urudini rwabo muca muza mu bugorozi ikigorozi n'igikitse urugorozi siragira ngo ni kigozi urakagorore kwako agira ngo ni kigozi mwarimu acaraza aravuga ibindi ego aha urakoze cyane none twendele gukura katika Ukristo igitabo gitukengira twendele gukura kwenye maadili ya Kikristo twendele gukua ngo tubandanye ngo dukure ngo mu ndero ya Ukristo tugomba turage by'abagatolika dusomba ibyanyu njenje no kubitabo bya wa mukecuru Yerena Jiwayiti ngo idini ngo ry'ubwisemu ngo mbere yagiyemo ngo numugore nayo ari umugore ikibazo niki Jiwayiti n'umugabo uraga twigende ilallah wakibuze nabarakirondera acaraza aravuga ikindi mu nyuma mutama aravuga ati ngo watanguje ubukristo ngo ni Yesu bwiwe mutama wewe ibyo bintu nabyuzi nta n'ibyo uriga kirazira kuza gutomboreza ngaha asa no gutomboreza umviriza batanguje gitoye mwarimu turajyayo reka mbanze nje rero abatanguje ubukristo za kudoye nabo ni Yesu 11 2 5
ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa mbega mutama ushaka tubumenamo umucanga cyangwa tubukureke tubumenamo umucanga ibyakozwe n'intumwa 11 25 avuga ngo iki haravuga maherezo wa Kristo abakristo maana yake insobanuro yabwo wafuasi wa Kristo n'abakurikiye ngo cyase ngo ni inshuti za Kristo hilo iryo ni jina la kupanga ni zina bapanga panze walilolitumia wapagani walilolitumia wapagani wapi wa Antiokia iryo ni zina ry'abakafiri bo muri Antiokia murabona ko abakafiri manitse abakafiri abakristo abakafiri manika abakafiri abivuye bose takibi Allahu akbar Biblia ivuze ko abakristo n'abaki abapagani b'abakafiri kiriza n'abakafiri b'abakristo kiriza Matayo 24 Matayo 24 aravuga reka kumubeshera kwaduka bigira Kristo tuza reka kumubeshera Yesu ivyo by'ubukristo byanyu by'ubupagani nabyanzi ahubwo nibyaje kugwanya kugira ngo mwemere Imana imwe rudende mwebwe twigende ndaje benikate Matayo mwarimu nahasomye soma neza kuko hazokwaduka bigira Kristo kuko hazokwaduka abigira Kristo kuko hazokwaduka abigira Kristo ngo nibiki ngo ni ibikristo byaradutse ngo ibiki byaduka ngo ni ibikristo bijya nibyaduka byadutse icyo nikiza coronavirus nibyaduka n'ukuri kw'Imana acaraza ngo akaboregwe ibiki mwebwe nimwe murunwa 12 gusubira mu byageze 14 26 Bibiliya gusubira mu byageze 14 iyo inyarutsi 26 Bibiliya iminduro y'inshasha nyarutse iminduro y'inshasha ngo imbere yawe nyarutse nabwo atari icara 14 24 haravuga mwarimu 24 mwarimu pedaya 14 26 nahageze umviriza ari Imana igurusha ko kurwa izibonera za kanyanga zimwe ari kuravuga urangije kurwa kanyanga n'umudiringi uce wifatira n'inkumi ku rutugu twigende iravuga iravuga hapo wiki ati uze rero yagura ikintu cyose umutima wawe wahamiye Imana ngo niyo guha amafaranga ngo uzacu ufatiye kuri ikintu cyose uyahamiye nk'ibiki ari inka ari intama ari impene ari umuvinyu ari inzoga iboreza kanyanga bandanya wigurire umaze kugura kanyanga iborera bene ikintu cyose umutima wawe gusaba tuza umuntu yabora kanyanga ikintu cyambere umutima umusaba ari giki ubusambanyi inkumi ni Bibiliya acaraza na mwarimu acabaza ikibazo ngo twebwe ngo duharirwa mu izina ryande kubabarirwa ibyaha tubibabarirwa mu izina ryande si cyo kibazo cyawe ari yagiye 2:1 kwanza maze ndamukosora 2:1 ibyakozwe n'intumwa hasigaye ngiye hiyo 2:1 imata 8 ntubakunda baba Kristo ni myinshi go ugomba zoduka n'amaguru y'umutama 2:1 haravuga kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'uhoraho azokizwa na Yesu igihe mwagomba kumwica yatabaje nde uhoraho natwe dutabaza 18:20 Ezekiyeli 18:20 reka ndaruka ari muri bucafu yasize kubasoma n'abandika irukanga ni bwishi umuntu akora icari wazopfa umwana ntazozira ibitanyo byase nase ntazozira ibitanyo by'umwana wiwe umugorosi bw'umugorosi azobarugwako ibyaha by'umunyabyaha azobiharugwako ariko umunyabyaha tuzaho nyene umunyabyaha nk'ubuje nkoze icyaha ntabwo ninda kuja koga mu maraso aboga mu maraso n'abaki abapfumu n'abaki abarozi urakoze cyane twagiye ndabigenza gute ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakora byabyanka biheba akitondera ibyagezwe byanjye byose agakora ibitunganye n'ibikwiye nukuri azobaho ntazopfa wasamutakibi baravyemeye twebwe tureba birya byaha tugakurikiza ibyagezwe ariko mama mushaka kuvuga ati murakurikiza ibyagezwe murabikurikiza
murabikurikiza ku 10 murabikurikiza Hosea 4:14 Hosea 4:14 Rukanga Hosea 4:14 haravuga ngo barakurikiza ibyagezwe Hosea 4 abakurikiza ibyagezwe kintoki kiriza ababikurikiza 4:14 twagiye haravuga ntimuminduke Hosea 4:14 abakurikiza ibyagezwe manika twagiye haravuga sinzohana abakobwa banyu nibagira gute nibigira bamaraya takbir canke abakazana banyu bagasambana canke soma neza sinzohana abakobwa banyu nibigira bamaraya canke abakazana banyu nibasambana Imana ngo nizogira gute nizobahana iryo mwarishize ryo gusambana impamvu mwarivuze rero pajya 28 twagiye 28 haravuga bararivuze iryo gusambana haravuga ajya mutama avuga ati n'ubwo Imana je ku kademu ndabaho twagiye haravuga mu byukuri abakirisu barahakanye ibyagezwe byose hanyuma kimwe ku kindi gushika bifatira icyagezwe kimwe gusa hanyuma urukundo icyo cy'urukundo bigenda gute ibyo haravugwa yuko iyo umusore n'umuhungu n'umukobwa bakira abaseribateri bakiri batonya bakumvikana atakugoberana icyo gikorwa cyo kwegerana si icyaha hanyuma kandi igikorwa cyiza cyane baronka n'ibihembo kuko bumvikanye hagati yabo inarirahi ibi nibyo mushaka dukurikira ngo iyo basambaye ngo baronye iki baronye isowabu muta Emuze kandi mwarimu mu baririmbyi korale usanga inkumi n'umusore umusheri tuzi ikindi kibazo abajibazo bitatu twebwe mu gusaba Imana imbabazi dusaba Imana imbabazi ntabwo turinda kuja koga muki mu maraso y'umuntu aboga mu maraso abona abarozi ni babapfumu acha bazi ikindi kibazo rero ngo mbega ngo ko twumvise ngo amajini ngo yemera Qur'an ngo namwe ngo nabavani wewe paja 60 mu gitabo cya mukecuru Yerena G White akikindi gitabo paja 60 kwa nyokuru paja 60 ibanukire kwa nyokuru paja 60 waravuga kwa bibi bitewe nuko iyo ni mnishi wewe bitewe nuko amajini cyangwa iki cyangwa imyuka mibi cyangwa iki cyangwa satani cyangwa imikuri cyangwa ibisigo cyangwa amadayimoni bizokwemera Bibiliya takibir Yerena G White ararangije mukecuru Yerena G White ngo satani yemeriki Bibiliya bananyaho nyene ahonyene kwese mwari kandi ikagaragaza ko vyubaha inzego z'ubuyobozi bw'itorero tuza rero twigendere ngaho acaraza yasana umukore mwaminifu paja 61 yisubiremwe umukore mwaminifu acavuga ngo ibintu ngo 10 ngo byiki ngo by'abantu ngo b'abayisilamu ngo harimo ngo kumwa ngo ubusa kwaha ngo n'ubwabwoya bw'imbere niko yabivuze siko yabivuze somenya niko wewe baje kangahe sasane wewe zingura Yesaya 20 nawe haravuga paje sasane ibivugwa ngaha nukubijanye niki ibivugwa ngaha samabwirizwa niki ibijanye n'isuku takibir ariko rya mutamusanga atazi no kumwa bijya bintu yavuze bajya bafise ibibira mwarimu afise ibibira pedaya garindwi 20 Yesaya 20 mbega tubaze mbega Mana yo muri Bibiliya ubwo bwoya nizo ntuzenye yavutse urazimwa twagiye baba kuri uwo munsi uhoraho Imana ya Bibiliya Imana y'abakirisi nyaruka mwanya azomwa ku mutwe azomwa kijoko n'ubwoya bwo ku mubiri takibi mwarimu
mwarimu soma neza iyo nyandiko no muri kamera bayumve neza. Nasubiyemo kuri uwo munsi uhoraho iyi ni Bibiliya. Uhoraho cyama segonda azomwa ku mutwe, azomwa kijogo n'ubwoya bwo ku mubiri, ubwoya bwo ku mubiri buri abimwesha urufuhe rutiwe ku mahera, azokoresha ugwemba agiye kukotesha. Tubwire iyo mana izomwa kijogo ikamwana bwa bwoya nka kuvuga bwa hariya nyene ni imana yahehe? Ni yahe? Erega bo ntibamwamwari. Raza peponi sagatoroze. Rahaza peponi. Urakoze cyane. Abumva bumvise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bache baza ari umunani. Ikintu natsanze mu Bukristo abantu n'abanyamwanda ntibashaka kwiyotsa cyangwa ntibashaka kwitunganya, kandi ikindi niyo bagiye kubatiza n'abagore bari mu butinyanka bose babyandika mu mazi n'amabandi uyo wose n'umwanda. Baba alimasi. Niulize swali. Hamna reaction. Hamna reaction. Wakristo haleluya. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Niswingi. Baba. Tunakwenda. Twende. Sasa Pedaya tunakwenda sasa. Kurugo rero mimi nataka kuuliza swali. Jengo mambazi kibazo. Swali langu kibazo chanje kwa kuwa kubera yuko hao walimu wa Kikristo walikuwa hapa. Abo walimu wa Kristo bavuye aha. Kama hamjui Kiswahili, nimba mutumvi Kiswahili, njooni tuwafunze. Nimuze tubigishe Kiswahili. Serikali leta, tunashukuru serikali. Turashimiye cyane leta kwenye fundamentale leta ngozi wametia lugha ya Kiswahili. Bashizeho ikigo cy'Ikiswahili mu mashuri ya fundamentale. Sasa mnakuja hapa kutuambia vipi? Ukazanga kutubwira iki? Sasa kurugo Mwalimu Musa alikuwa hapa. Umwalimu Musa yamengaha akatoa madai katika dakika 20. Atanga ikigo minota 20. Mkaanza kukutana walimu wawili. Mchamutangura kuzana abarimu bane. Kidogo msomaji akaja. Usoma na waraza. Kidogo sijui na kameramani akaingia. Kameramani alinjiramwo. Wewe unaijua ile kundi la Ibadullah wewe? Ahubwo najazi. Leo tunawaonja, kesho uno muzi turabaye imponjo. Hapa patakuwa moto hapa. Tuzobayora maguru ejo. Akaja akasema, arazanga haravuga. Wabedaya. Naam. Akasema, acharavuga Waislamu yuko Waislamu wanashirikiana na majini. Kwa bakorana na majini. Ni dini ndio ya majini. Hama yuko alito dufisa majini. Yani majini yuko majini kwa akili yao mu bwenge bwabo. Yani ni shetani. Yuko ali shetani. Yesu Mbega Yesu. Wewe ndio ulianzia Waislamu au vipi? Yohana 61 Yohana. Gatandatu. 6:70. 6:70 Yohana. Abuga. Mbega. Sijewe na batoranije. Ndio. Sijewe na batoranije. Uko muri 12. Ari uko muri umwe muri mwebwe. Ninde? Umwe muri mwebwe. Ninde? Numurwanizi. Umwe muri mwebwe. Ninde? Satani. Takbir. Kumbe Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake, mmoja ni shetani. Kumbe Yesu yagendana n'abigishwa biwe harimo Satani. Kwa nani alianza? Ninde yatanguye? Yesu. Yesu. Ovyo kabisa. Swali linakuja. Ikibazo majiji. 3:19 Qur'an. Qur'ani 3:19. Inasemaje? Haravuga. 3:19 haravuga. Inasemaje? Atagukeka. Idini ry'ukuri. Idini ry'ukuri. Ryemewe. Kwa Allah. Kwa kuhoraho ni Islamu. Tulia. Waislamu na Wakristo. Abaislamu na Wakristo. Na mimi Qur'ani yangu, jewe Qur'ani yanje, kitabu changu canje kinanihakikishia, kiranyemeje yuko, kinanambia, kirambye giti Uislamu ndiyo dini ya haki. Ndiyo dini y'ukuri. Igitabu canje Wakristo wamuamini Qur'ani. Mwebwe nimwemera Qur'ani wala hamwamini mafunzo ya Mtume Muhammad. Nimwemera na majambo y'intumwa y'Imana Muhammad. Lakini mnaamini Biblia.
Biblia. Ariko muremera Biblia mbio. Nataka sasa. Nshaka yuko rero. Wakristo njoni hapa. Abakristo muzenga mbio. Nionyeshe ndani ya Biblia. Munyereke muri Biblia. Unasema ahantu havuga Ukristo, ahantu havuga hati ubukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu. Ndio dini y'Imana. Ndio nataka. Salamu alaykum. Dushaka matubwira iminota 15 hagurutse umwarimu. Hagurutse umwarimu. Ya. Wanasifiwa sana. Ibibazo by'abagiko barakoze ko ariko arakamba gasimbo hajya barakuhenze mbona kayaya nta n'ikibazo na kimwe yigaza akora ku bibazo yagize gute yaragizwe reka duhaguruka mu minota 10 yigisha bajya abantu Yesu ashimwe Kaboni zongera ahantu twasomye ko n'abadayimoni n'abisilamu aho bandikirane Aranditse ati Ipatu cha 14 kama walivyo binadamu kuna majini wa Uislamu na wanafanya ibada kweli kweli. Kuna majini wa Uislamu na wanafanya ibada kweli kweli. Ikindi twari twabagije ngo ko mwase kwezwa n'amaraso ya Yesu antama w'Imana kuraho ibyaha by'abari mu isi kubwo kwizera mwezwa n'iki yakishuye icya gatatu twari twabagije ngo gusenga imva abisilamu ubu inyandiko yavuze ngo basenga imva imizimu n'amajini mbega ninde yabahaye iyo nshingano yo gusenga ibyo yakishuye ariko reka je mbanze nishure hanyuma nze guca ndababwira ikibeza yabikwevye ubwa mbere mbanze nishure ikibazo babagije ngo Korowani 3:19 Korowani 3:19 oya reka yasomye ko idini y'ukuri ni Islam siko yasomye yego bakristo murindira Korowani yasoma n'ibitabo by'abakatolika n'ibindi bya politike akwaje kwiga ijambo ry'Imana si iby'abatemwe Bibiliya y'imhinduro y'isisha bakifite Bibiliya yera ibyo ni ibyo wandi twara n'akabera somera kubyo Korowani yapfuye 2:7 tafsiri ya Kurmaliki yarutsa mu kigabane cy'inga y'ingore n'ikigabane cya kabiri somo murongo w'9 haranditse ngo yego sema kuga Muhammad aliyekuwa ni adui wa Jibrili wa malaika Gabrieli, basi huyo ndiye aliyekuiteremsha Qur'ani moyoni mwako. Niwe yamanuliye Qur'ani mu mutima wawe Muhammad. Uwana mwasi wa malaika Gabrieli, umwasi wa malaika Gabrieli ninde? Shetani. Niwe yamanuye iki? Qur'ani mu mutima wande. Wa Muhammad. Ndio yitera. Oya. Niko basomye mu byose sibyo. Basomye Islam. Kabiri tandatu na kabiri Korowani haranditse ati katika walioamini mubizeye mitume ya zamani huko na Mayahudi au Wakristo na Wahasabai tunasoma bukebuke biti katika walioamini mubizeye mitume ya zamani intumwa za kera huko ya Mayahudi harimo Abayuda n'Abakristo n'Abakristo harimo n'Abakiri n'Abakristo umusatsi arasara kama kwidamba aho ni kuri gaye aho ni sawa ko mubizeye ngo harimo Abayuda ngo harimo n'Abakristo wameandika na Wasabai na Wasabato. Haleluya. Amen. Wayahudi, Abakristo
Yesu Bego bariki Yego tumwe Bego ni supu Bakara ni supu Bego banyamaze kinyama kikubitira habona Igitabo cyabo bisera Igitabo cyabo bise hano cyitwa Mugwere mwaminifu Gorine ya mbere Gorine ya gatatu ya kane Paje 24 handitswe ngo Umwisilamu Haleluya Amen Birasoma igitabo ku Mugwere mwaminifu ya gatatu ya kane handitswe ngo Umwisilamu agwaye indwara gatatu imugira ahubwo zimweza ibyaha azovuga ati mu by'ukuri Imana niwe ngiye tugarutseko ewe mwenyezi Mungu iwawe niho mparuye iki kiganiro cyanjye rero umwihembo yanjye hepfo ati umwisilamu arwaye ari mu rugendo izo ndwara zikazimugira akahura n'izindi ngorane zikomeye izo ndwara zose aronkeye mu rugendo akagora akaremba aba ariko arezwa ibyaha byiwe hari ikintu babera hano bane Yesu bakagorwa niba yinga sinaheza usoma ntagora tuzi no munsi bane kumenya abantu mbere bazingazinga ntimwamenya aho mukuru babiri reka ngende imbere anditseho umwisilamu arwaye akagwara indwara umwisilamu arwaye iminsi 3 akarenga izo ndwara ntacyo zimugira ahubwo zimweza ibyaha byiwe by'umwaka wose hepfo harabandanya ngo iyo umwisilamu arwaye hepfo handitse ngo kuondoka na macho upofu ubuhumyi kweza ibyaha iyo umuntu w'isilamu ahumye ngo ariko arezwa iki ibyaha uko niko bezwa iyo umwisilamu atebye amatwi naho nyine ngo ariko arezwa ibyaha abo ntibarezwa hepfo aranditse ngo iyo umwisilamu atwishije abantu babiri bagapfira rimwe ngo narindire ngo ariko araronka ijuru ibyo nibyo bimuhashyigiye ukuri bateye ikigogo none iri ni byose ko baravuga bacana igitabo kimwe bimwe hari ikindi umwisilamu ikiganiro cyo kimugira ingorane ubunyantege nke umubabaro kurenganywa n'abandi naho amahwa yomucumita n'Imana iba iriko iramweza ibyaha byiwe ikibazo ku bisilamu kubera icyo mwambaye ibirato nimubyambure abahagenda n'abacumitagura niho ibyaha byobagwako ambure ibyo birato mwabiguriye iki ingene mvugire mwabimeze gute namwandika ibyanditswe ntimumusomera abantu bajya bose mwarabayoboye ntibabirige bakurikira ambura ibirato umwisilamu w'ukuri biyambara ibirato ahubwo arabyambura bikagenda bimutibagura hinge inyongo malariya ntakigira umwisilamu kubera inyongo y'umunsi umwe ihanagura ibyaha by'umwaka wose wuzuye iyo dini ni iy'Imana kijya kibazo rero babagije somera maze musomera Abagalatiya bavuze ngo idini y'ukuri ngo niyahe muri Bibiliya siko babagije somera nyarutsa iyo Abagalatiya musomere aho abakristo mu byaro kwa Aburahamu twebwe abakristo turi abakristo niyo dini y'ukuri yasokuza wacu wa Aburahamu urubyaro rw'uyo guhera kuri Kristo n'abandi bose barugobotse nyarutsa haranditse ati gatatu nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano ngo n'urubyaro rwiwe ntiyavutse urubyaro nk'uvuga benshi
mwarimu hano bakijibura iryo somo tube turasoma kandi ukuntu bezwa kandi amesema nimekuendea mtume sallallahu alaihi wasallam nikamkuta amevaa ni haruru wa marijani nikamkuta amevaa nguo nyeupe nikarejea tena nikamkuta ameamuka akasema hakuna njia aliyosema la ilaha illa Allah kisha akapa katika hiyo kalima isipokuwa ataingia peponi na muntu azopata mutiri jambo ni yapatira muntu wese ni yapakute la ilaha illa Allah atingira mwitu hata kama atatini au ataimba akasomana mu Kirundi umuntu mutime kwiwe ni yapakamo la ilaha illa Allah na hatora yasambanye cyane na hazokwina doza mwijuru bakoze cyane icyo gitabo bisomeyemo kivuze ngo mwisilamu avuze ngo la ilaha illa Allah cyabindi banyabavuga bona hoyo sambana cyane kiba bakavuga ngo jambo gusamba to cyaje mwijuru iyo ndira woshaka abantu imana n'ibindi byose mbona ni bakuri cyangwa ibyo bijya bisira reka tubana asoba kwa kuri byaha byose naho sambana kiba utuvuga ngo la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah Imana ishimuraba ni maso y'imbabazi umukenyezi afashe kubaka umugore wiwe bagiye muri ibyo bikorwa ibyaha bakoze bica mu nzara bikoragurika bibapako idini y'ubwisilamu ni iy'Imana abantu bezwa n'imibonano bakezwa n'amazi bakezwa n'indwara zibafashe ngo n'ikigandaro atishije ngo abahariwe ibyaha iyo dini yo gushikana mw'iryo bayikurikiye ubuhumyi bungana uko burarenze urugero bivuze kwa Yesu abaharire murarushye harimo reka tumuhirinde isomo ryo kuvuga ko turi abakristo Yohana 5:8 hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine ngo mu by'ukuri udasanga abantu beza kuruta abandi abayisilamu abantu beza kuruta abandi bakunda ku bisilamu ni Mayahudi abantu beza abayahudi na kuliko ni Mayahudi na Manasara n'abayahudi n'abanasara n'abakristo na sisi ni wakristo na twebwe turi abakristo soma neza nyarutsa na sisi ni wakristo abantu beza n'abayahudi amanasara n'abavuga bati twe turi abakristo none rindira twebwe ko korowani vuze ko turi beza abakristo mwe mukavuga ngo turi babi aho ntimwayobye kuri korowani yanyu naho tutayiba wako miongoni wa mchana Mwenyezi Mungu avuze ngo abakristo bubaha Imana soma neza bwana narudia mwalimu yego utawakuta wale maadui zaidi abasi b'abisilamu ni wale wanaosema sisi ni Mayahudi na bavuga ko ari abayahudi na wale wanaotia ushirikina hao ni abangikanye Imana lakini walio karibu zaidi na Mwenyezi Mungu ariko abantu bari hafi y'Imana cyane ni wale wanaosema sisi ni wakristo abari hafi y'Imana cyane n'abakristo haleluya hao ni kwa sababu abakristo ni kubera ko wako miongoni mwao ni kubera ko muri bo wawamo wanajioni harimo bafise za kaminuza Mwenyezi Mungu kubaha Imana abakristo ngo bafise kaminuza kandi bubaha Imana haleluya amen
za kaminuza imana ibakuru guture mwumve mu izina rya Yesu asha bachorewe kabisa muratsingurwa n'imyaka 5 izohera Yesu ashimwe bari bamenyeye bahura n'abandi bayoye ibitabo by'abantu ze ngo byisishashi imiduro yisisha ibyo nabyo twemera muri Kongo ruhira ubusa ngo byarateme ibyo twe twabyemeraga yemwe iyo muri Kongo rasoma ibyo muri Kongo imena umutwe nimutwaye hariya iminota 10 yikoresha abwana mpa Yesu ashimwe ahantu mugendanje yibagiye gatoyi ngoma nongeye kuri yari yavuze bamubaza ikibazo ngo mwezwa ni ko twitije mu maraso nk'abapfumu arandi yavuze ngo Yesu Imana ni ibahari byamaze musome no murongo yavuze ngo byakoze mu mwaka 2021 yakoze mu mwaka 2021 haranditse ubundi ndone wa Filipi 2:11 somi iyo mirongo yose yakoze mu mwaka 2021 haranditse ati wa mugendanje yaza gutarukira hano imbere amanza byumve neza kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Igahembe Uhoraho siwe kandi no murongo Abafilipi 2:11 reka duhere kuri 9 haranditse oya 11 yose haranditse ngo yegome kandi indimi zose zizagire ndire wewe urihuta kandi indimi zose n'iz'Abisilamu zirimo zizature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho kandi nimwambaza iki izina ry'iki nimwambaza Yesu ni iki yari habyishuye yamaze kwishyura aramwambaza ikibazo yagihejeje wenyine bakirate reka yahishuye yavuze ko bambaza Yesu niwe beza none wezwa na nde yavuze ngo ntiyoza mu maraso subira muri Petero bwana urugwete rwa mbere rwa Petero 19 handitse gute ihute nyarutsa 1:19 handitse gute Petero wa mbere 1:19 haranditse ati ariko twacungujwe amaraso y'igiciro kinini ay'umwagazi w'intama utagira agasemwa namba canke ibara niyo ya Kristo ayo maraso niyo usabwujemwo ndasubira kuri Korowani niyo 3:40 3:40 subira mu hajyane gabujya bari kwasenya batambise neza aranditse hati barimo tegute musobanuro hepfo haranditse hati yegome hanaonesha kuwa makafiri wa zama hizo ugende mukebyo ibyo birerekana ko abapagani mu myaka yahera walikuwa wafadhali bali mitende katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mungu kugerageza kwao kusenga Imana komeza kuliko hawa Waislamu wa zama hizi sumba Abisilamu abaye biki gihe bajya wanaoomba mizimu ngo basange basenga mizimu makaburi basenga na majini na n'ibisigo Yesu ashimwe Abisilamu ngo basenga iki ibisigo iki kandi nimba n'iki kandi n'amazimu n'imizimu bavuze ngo bapagani bakera bwe basenga inyoni bagasenga kira bari mitende gusumba bakunda bana baguye Bujumbura basenga iki imizimu egamwe wewe n'abapawe tumubona bakagara tukaburi no kumva ya Muhammad baragenda kubandwa yego ngaho rero tugenda rero dusomeye igitabo cya Korani 2:2 mu nsobanuro handitse gute 2:2 mu nsobanuro Korani haranditse hati yego bategera amatwi bakosore tubakurukutura Abisilamu bumvirize 2:2 mu nsobanuro ya Korani haranditse hati yego ikigabane gikurikira barababwira abandi banyuma Suleiman umusichana haranditse hati Mwenyezi Mungu aliwaletea malaika wawili basi na hao wachawi wa Kiislamu ati rero
Rwanda. Yesu ashimwe. Amen. 12 jana na gatatu. Haranditse hati maelezo. Yego. Na haya hapa petu hapa tunayo. Ibi iye ngaha kundama bisanzwe bihari. Japo tunafuata Uislamu, Sanzwe dukurikira Uislamu. lakini tuna pia ushirikina pia. Oya ntiwahejeje mwarimu. Tunakwenda makaburini. Subiri nyuma ongera usema jani wari wasize haraka wasize. Japo tunafuata Uislamu. Na haya hata petu hapa tunayo. Birahari. N'uburozi. Barabandanya rero. Tunakwenda makaburini. Tugenda kumva Abisilamu ngo batwagenda kumva. Tukayambia. Ate Bwana. Bwana. Nimezongwa. Nibaze. Ego. Komeza. Niwagiza. Ukinivumbua. Nitakuletea pesa au pombe. Akamuza n'umubindi w'inzoga abwira kaburingo nikamukiziki. None abantu bakizwe ibyaha na kaburingo. Mubyukuri abantu bari niyo baza. Oyaye. Yesu ngo nigenzira n'ukuri iki? N'ubugingo. Namujanye. Reka tongere gatoyi muri bikeyi. Mama dawe yatwaye mu bindi bizoha kuri mata. Egari ndo takuze yagiye avanga bakoze cya donderaho Muhammadi yatwaye mu bindi bizoha. Oya sambana n'abana. Mukurikirane uwo Muhammadi mubavuga. 3:50 korowani mukurikirane mu ukuntu havuga. 3:50. Ewe nabii. Ewe muhanuzi gani? Tumekuhararishia wake zako uliowapa mahari yao. Tukurekulia abagore wahaye inkwano na wanawake n'abandi bagore uliowatamaraki kwa mkono wako wa kulia. Bifungiye n'ukuboko kwawe kw'iburyo katika wale waliokupa Mwenyezi Mungu. Muri abo Mukama Imana yaguhaye. Na tumekuhararishia wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi tunakwemereye wewe mu bantumwa mabinti wa mizako n'abana bamuyomba wawe na mabinti wa shangazi zako n'abishwa wawe babyara wawe. Indira. Iyo nyandiko itubwiye ko Muhammadi yemerewe na Allah subhanahu wa ta'ala ubusambanyi bwo gusambana na buri mukenyezi w'umwisilamu wese n'abakobwa bamuyomba biwe n'abashangazi biwe n'abashiki biwe bose ngo byemerewe kubarongora niko ko oya bivuge mu izina mwarimu. Abana bamushikawe ni bande? N'abana bamushikiwe abishwa abana bamushikawe yego musingo na watoto na mabinti ya mashangazi yako n'abakobwa banyogusenge ni babyara we na mabinti wa wajomba zako n'abana bamuyomba wawe na mabinti wa dada za mama zako n'abana ba mwene wabo wamushikwa hawa wote twanga Mtume sallallahu alaihi wasallam waliohama pamoja nawe abimukanye nawe wote twanga bose ngo turabukure na tumekuhararishia kila mwanamke na tumekuhararishia kila mwanamke Muislamu kandi tuguhaye buri mukenyezi wese w'umwisilamu baja usambanye haja n'umukwanga bose wakeneye chamubwira tukumwe. Akiumbira musingo akijitoa mwenyewe bure kwa Mtume. Haleluya. Mutekane turasobanura. Haleluya. Amen. Abadamu bose bari hajya uwonye ifuta chamubwira ati jioni unikute nyumbani. Bas. Nako turabandanya hanyuma. Ko Bibiliya yera niyo bemera tuyinonosoye tuyongera ko ibitabo n'ibyo byabo Rega ni by'abapatiri ba France n'abasenyeri rero bacuma abagorozi n'abapadiri batanguye n'abahe ntibabizi iminota 10
mwali mazi iminota 10 Maria kanyaga ndabagira ikigogora bataya kirikari ane sawa igitabo canje jewe siwebwe mwe naco mwemera jewe icanje Qur'an kimenambia ichi wanje jewe Qur'an kirambwira Uislamu ndio dini ya haki. igitabo canje jewe kimbwira giti Uislamu nikauliza kandabaza nti nipani andiko ni mubi kigabane ndani ya Biblia mu gitabo canyu namwe Biblia inasema ico kigabane kivuge giti Ukristo ni dini ya Mungu, ni dini y'Imana. Ametoa andiko, yatanze, ametoa andiko, yatanze gabani, ametoa andiko. Kwa nini amekosa andiko? Kubera iki rero yabuze kigabane? Ni kwa sababu Ukristo, ni kubera yuko Ubukristo Mungu haujui, Imana ntabwibuzi. Badala ya kunijibu aho kunyishura akaja acharaza. Acharatanga. Kuna mtu amemteremshia Qur'ani, ngo Muhammad baramuhaye Qur'ani, ule ni adui. Ukiamwaye Qur'ani ngo nilisema wewe haujui Kiswahili. Ni umwasi, wewe na Kiswahili uzi. Soma hiyo aya, soma maelezo sasa nikufundishe sasa. Reka dusome mu Kirundi. Soma Kirundi. Icyenda rindwi. Aravuga mwarimu. Arasubira akavuga. Vuga uti. Wose. Ndio. Ari umwansi w'umumarayika Jibrili. Amenye ko Jibrili ariwe yamanuriye Qur'ani mu mutima wawe Muhammadi uruhusha guhura. Kumbe rero ndio maana nimesema nabo navuze nti wewe haujui Kiswahili. Wewe Kiswahili kile ndacho wewe Kiswahili usinda Waislamu. Ngoja sisi tukufundishe. Tukwigisha Kiswahili. Wewe badaya baba akaja acharaza akaingia kwenye ukweli mwaminifu. Achainjira muri mkweli mwaminifu. Aseme aravuga homa inavuta madhambi. Ngo irahana kuri vyaha. Hawani kama ni makosa, hiyo ni kosa. Ni ari kosa ryo. Kumbe ku Kristo, kumbe rero mu Bakristo mtu anaumwaga anaenda kuzini. Umuntu ni agwara azaja gusambana. Biblia. Mtu akiumwa. Umuntu yagwaye. Mtu akiumwa. Umuntu agwaye. Je, mbega anasamehewa dhambi au vipi? Baba. Changamka mwanangu. Baba nachangamka. 15 Yakobo 5:15 haravuga. Inasemaje? Yakobo yavuze ngo kugwara ngo abayisilamu bari gujya iyo. Reka tukwigishe ku kifre. Haravuga. Kandi gusenga. Usatanije n'ukwizera. Gurakiza umurwayi. Allahu akbar. Sasa kumbe rero akaja ahacharaza akisema hivi, aravuga urabona mtu akisema umuntu avuze la ilaha illa Allah, hata kama akizini nao yosambana anasamehewa dhambi. arababarirwa ibyaha. Yesu unatufundisha nini? Mbega Yesu twigisha iki? 21:31 Matayo 2:31 inasemaje? Ubutumwa bwiza nuko bwanditswe na Matayo igitabo cya Biblia yera inasemaje? kitagira bismillah. Aravuga muri cya gitabo cira muri ndani hanze kigatukura indani. Aravuga none murabo ndio nuhe yakoze byose agomba. Aramwishura bati n'uwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri ndio abatoza kori n'abasambanyi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Iryo ni ryayazwe n'Umukama. Kristo, haleluya. Imehama. Takbir. Mwalimu akaja. Ega Biblia yavuze ko abasambanyi bazoja mu ijuru. Tumalize hilo. Niko yavuze twahasonye. Bandanya. Acha tu. Endelea. Akaja hapa acharaza ngaha akasema, aravuga mtu akikutana na mke wake ngo umuntu ahuye n'umukenyezi wiwe. Sikiliza
Sasa Uislamu unafundisha hivi. Uislamu urigisha. Kile kitendo cha ndoa, ico gikorwa rero cyo guhura mke na mume. Cyo guhuza ibisina umugabo n'umugore. Mke na mume. Umugabo n'umugore bubaka urugo bari hamwe. Wakikutana kimwili, iyo bahuye bakubaka urugo, ni thawabu, baronka ibihembo. Lakini kama sio mke na mume, ariko nimba atari umugabo n'umugore bemewe imbere y'Imana, wakifanya hicho kitendo, abandi bantu basanzwe bagakora ico gikorwa, hiyo ni zambi. Ico ni icyaha, inaitwa zina. Ni icyaha n'ubusambanyi. Utaona wanamume wa Kiislamu, ntabwo uzobona abagore ba Kiislamu, wanamume wa Kiislamu, abagabo ba Kiislamu wanapendeza, barasa neza. Kwa nini? Kubera iki? Mwanamke anajua umukenyezi arazi akimvika mume wake shati sawa, ngambi kuku. Sasa tizameni Sheali Dina, wewe nani anapendeza? Turaba rero iko bimeze. Ovyo takbir. Allahu akbar. Sasa habareo akaja acharaza akarukia kwa Yesu Mungu. Acharaza kwa Yesu ngo ni Imana. Akarukia kwa Yesu Mungu. Araza kwa Yesu ngo ni Imana. Wewe ngo Paulo yavuze ko Yesu ari uhoraho. Kwanza huyu Paulo vipi? Mbegu huyu Paulo ninde? Akaja akatuletea, acharatuzanira amajambo, maneno ya mtu ambaye amefundishwa na shetani. Atuzanira amajambo y'umuntu yiki. Maneno kusema Yesu ni Mungu, amajambo avuga ko Yesu ari Imana, ni maneno ya huyu Paulo alifundishwa na shetani. Ayo amajambo ya Paulo yigishije na Satani. Wakorintho kwanza 12:7. Abikorintho ba kabiri 12 haravuga. Inasemaje? Paulo avuga ibyo yereswe kandi kugira ngo nore gutegwa kwishira hejuru birenze urugero, bitewe nuko rahishuriwe birushiriza kubihambaye. Nico cyatumye jewe Paulo, nico cyatumye jewe Paulo ntabwo igisata mu mubiri, jewe Paulo ntabwo igisata mu mubiri, intumwa ya Satani, intumwa ya Satani. Wewe pendaye hiyo ni Biblia. Niweze basome na intumwa ya Satani. Kumbe wanatuletea, walikuwa wanatuzanira rero mambo ya Satani, ibintu bya Satani ndio wanatuletea hapa. Ndio bintu bazana. Tuleteni mambo ya Mungu. Cyo gushaka iby'Imana. Kama mnataka Yesu Mungu, cyo dushaka utwereke iby'Imana. Kama mnasema Yesu ni Mungu, nimba muvuga ko Yesu ari Imana, leteni mada hapa tuwakange. Zani chigwa ngaha tubayora maguru. Sasa kurugo rero wakaja wakasema, acha baraza baravuga na kwamba yuko sisi Waislamu tunaomba mizimu, dusenga mizimu na mashetani. Tunataka tuone sasa, reka turabe rero Wakristo mbega Abakristo na Waislamu wanani wanaomba na mizimu, wanashirikiana na mizimu. Ni bande basenga hamwe na mashetani. Kwanza Mungu wewe, mbega maana sisi Waislamu, twebwe Abaislamu, ukimwona Muislamu anaomba majini, ubonye Muislamu asenga majini, anaomba mashetani, asenga mashetani, huyo sio Muislamu. Huyo siwe, akifa anakwenda motoni. Muislamu asenga Qur'an munani kabiri aravuga. Inasemaje? Haravuga mu byukuri Abayisilamu bukuri ni babandi Allah avuzwe imitima yabo ihindagashisi moja, niyo basomeye imirongo y'igitabo ciwe maliza bongereza ukwemera. Kandi abo Bayisilamu bukuri ntibasenga amajini, moja, ntibasenga amadayimoni, mbili, ntibasenga imva, tatu, ntibasenga imizimu, ntibasenga na kimwe kirese yuko basenga Imana gusa. Kumbe Abaislamu hatuabudu mashetani, tusenga shetani, lakini Wakristo reka turabe wewe mwalimu wao ni nani? Mwigisha wanyu aliwafundisha. Timotheo wa kwanza 1:18-19-20. Timotheo wa mbere inasemaje? 1:18 inasemaje? Ichete cha mbere Paulo yandike Timotheo aravuga ugumye kwizera ufise umutima utari mujiri kwagiriza ikibi. Maliza ijyo bamwe bashi basi mna bahati moja abasezerano basi hamna shida. Fanya ujifunze kirundi wewe. umwarimu wacu ariwe muhagararizi w'Abayisilamu mu ntara ya Cibitoki
mu ruhande rwa sukuru ya ijana ashobore kuza kubasezera ijambo tunamaliza mu mahoro y'Imana. Karibu Ustazi Aisha. Bismi Lahi Rahman Rahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Yemeye umutima wanje yuko atari indi mana atayisengwa y'ukuri atari imana kuko Muhammadi ni intumwa y'Imana na Yesu si imana ni intumwa y'Imana. Takbir! Kera wara witwa Imana Alexandre Islam yo Musa Isa Hassan Shaban Ramadan Khalid Omar Ramadan atoye izina rya Ramadani. Nuko rero urabona yuko akazi kabandanya gakorwa neza mwebwe mwese kabandanya muraba Anusra TV. Izina rya utoye ni Ramadani. Uno munsi no muvandimwe wacu azokwitwa Ramadani. Ramadani walimu Sheikh Halidi Jo mara moja nikakusabe mwalimu ngaha asanzwe aserukira abayisilamu muri sunna wal jamaa ashobore kubabwira mwalimu wacu mushasha uyu amekubali na muslimu na tayari tushamsilimisha inshallah. Igisigaye nuko umukurikirana ivyigwa n'ibindi byose bikenewe inshallah. Natoye izina rya Ramadhan. Anusra TV, elimu na maendeleo.